Hello to everyone. So, మనకి Python developer internship or Python developer opportunity from the company Kelp company. So, the location is Mumbai. సరే మన కంపెనీ డీటెయిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ రోల్ వచ్చేసి యూ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెవలప్ అండ్ మెయింటైన్ పైథాన్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ యూజింగ్ పాండాస్ అండ్ నంపై. సో పైథాన్ ఎవరైతే students those who are good at Python, so only they need to apply for this internship or the opportunity. So pandas and NumPy మీద idea ఉన్నవాళ్ళు, and you will be responsible for once you selected and once you appointed, then these are the job roles. ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. Anyhow, basically initial గా we need to have the idea about the Python. సో ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు, కరెంట్లీ పర్సూయింగ్ బీఈ బీటెక్ ఎంసీఏ అండ్ ఎంఎస్సి. సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో అండ్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారో దే కెన్ అప్లై ఫర్ దిస్ ఆఫర్ ఆర్ పొజిషన్. ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ పాండాస్ అండ్ నంపై ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. సో ఎవరైతే పాండాస్ అండ్ నంపై మీద ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉంటారో లైబ్రరీస్, సో అది ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి. తర్వాత experience in developing web applications using Flask or Django is a additional advantage, and knowledge of database systems like code generation SQL, MySQL and expert knowledge of SQL. So this is also important and it is a plus point. Programming experience in Golang is essential. Knowledge of basic Linux commands is plus point. సో ఇవన్నీ అడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి. ఎనీహౌ, సో మెనీ టైమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఎవ్రీ జాబ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు నేను పోస్ట్ చేసిన అన్ని జాబ్స్లో కామన్గా మనకి కనపడేది వినపడేది ఏంటంటే స్టూడెంట్ షుడ్ బి ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ అట్లీస్ట్ వన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ది ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ కంపల్సరీ. సో ఈ ఎనీ వన్ లాంగ్వేజ్, either జావా, పైథాన్, ఎనీ వన్ లాంగ్వేజ్ మనం ఐడియా ఉండాలి. ప్రాపర్ కోడింగ్, ప్రాపర్ అనాలిసిస్ దాని మీద మనం వర్కౌట్ చేయాలి. అలాగే ఎస్క్యూఎల్ మీద మంచి ఐడియా ఉంటే సో డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి ఏ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్ దోస్ ఆర్ అప్లైంగ్, రైట్. సో ది ఎస్క్యూఎల్కి సంబంధించి మన ప్లేలిస్ట్లో కంప్లీట్ డిస్కషన్, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కూడా, సో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు ది writing more number of queries అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో యూ క్యాన్ గో టు దట్ ప్లేలిస్ట్. అండ్ అబౌట్ దిస్ ఆఫర్ you can if you want to apply for it, you need to click here, then you will go to the website. The link is provided in the description box. Thank you all.